Days after telling India Today earlier that the face-off with China in Ladakh should not be politicized, NCP chief Sharad Pawar has gone a step further. Pawar has taken a jibe at Congress Member of Parliament Rahul Gandhi, saying India cannot forget that China grabbed 45,000 square kilometers of our territory in 1962. NCP chief Sharad Pawar has been critical of Rahul Gandhi for allegedly politicizing the border dispute. Pawar is a ruling ally, remember, of the Congress party in Maharashtra. So Pawar's attack comes as a serious blow possibly to Rahul Gandhi and the party. And they have been trying to pin down the Modi government over Chinese LAC aggression. NCP chief's remarks have also come in response to a query about Congress MP Rahul Gandhi's charge that Prime Minister Modi surrendered Indian territory to Chinese aggression. Congress party has been taking jibes at the centre since 15 June, violent face-off between Indian and Chinese troops in the Galwan Valley that, remember, resulted in the death of 20 Indian soldiers and unspecified number of casualties on the Chinese side. की चीनच्या युद्धाच्या नंतर वासेच्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीनने ताबा घेतलेली जाते ती अजून काही सुटले नाही आणि त्यामुळं ते काही आज ताबा घेतला ठीक आहे कुठे घेतला असेल किंवा घेतला काय मला नक्की माहिती नाही पण आम्ही आरोप ज्यावेळी करतो त्यावेळी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना काय घडलं आणि त्यावेळी जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेत तुम्ही ताब्यात घेतलं असेल तर ठीक आहे दुर्लक्ष करता येतं हा एक रस्त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे आणि इथं आपण राजकारण आणू नये असं माझं मत आहे. शरद पवार जी क्या कहते हैं ये उनका मामला है. सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं. प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश के लोग को सच्चाई बताएं. इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते. Yes, one opinion, but it does not mean others should not ask any question because 20 our brave soldiers were killed. How they were killed, where they were killed, nobody knows, and government is not sharing any information. And this is what people are asking, what is happening on the borders. बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं 100% सहमत हूँ. लेकिन क्यों ऑल पार्टी मीटिंग में कहा गया कि नो इंट्रूजन, और तब जबकि अब खबरें आ रही हैं कि हम उनसे कह रहे हैं कि प्लीज गो बैक टू द अर्लियर पोजीशन. तो ये विरोधाभास ना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.